mo ilapeng mono le momamedi sentse ke na le mme Andronica mohaleng mona ho tswa ka Bloemfontein. Mme Andronica, dumela ngwaneso. Dumela ntate Mokoto. Wa phela? Ke phetse ntate na o phela jwang? Re a phela ngwaneso. Re a phela ntate Mokoto. Ke kopa le ho dumedisa bamamedi ba The Change Radio Magautrain ya matla letsatsing la kasheko. Ke re Jesu ke morena le letsatsing la kasheko. Ke lebohile moetapele. Ha re lebohe ngwaneso. Mme Mapula re lebile mohwantong ka di-2 tsa November. Jwale ke rata hore o ko re be sehlohlolong sa ditaba hore na ho ntso ho etsahalang ditlhophiso ka mono ka Bloemfontein, moya o fokela kae? Moetapele wa ka mohwanto ka di-2 la 4 kgweding ena ya Pudungwane selemong sona sena sa 2023. Mohwanto o hlophisitswe ke #Justice for Evans Mphanyane, wa hlophiswa ke SACO le The Change Radio. Mohwanto o tla bo o tlo wa Bloemfontein monana. Ho na le lekoishene leo thweng ke Heidedale, ho lona moo ho na le mall o thweng ke Limo Mall. Re tla be re tloha Limo Mall moo ho tsamaya ka tsela eo e bitswa ke Diverstop Road R702. Tla be re tsamaya ka yona ho fihlella G4S. Ke mo mohwanto wa rona o tla ba teng. Fela ho tloha Limo Mall re tloha ka 8. Ha re tsebe na e tla re nka nako e kae ho tloha Limo Mall ho ya G4S. Fela ke 7 kilometers ho tloha Limo Mall ho ya G4S. Ebe ha re tloha moo ho na le holo ka Batho Location, ke lekeishene la kgale la Mangaung e bitswang Klein Magasa. Ka mora the Thoughts ho na le di-playground teng, di-field moo e strateng sona seo. Fela ke tla romela location hore batho ba tle ba e fumane hore na e sebakeng se feng. Moo e tla bo ho na le podcast ya SACO le The Change Radio e tla be ha sa ka otloloha ka hare ho holo eo ya Klein Magasa. Ke lebohile moetapele wa ka. Limo Mall ye o ko hona moo kopanelwang teng moo? Ke hona moo kopanelwang teng moo Matthew startang teng ho tloha moetapele wa ka. Alright. Batho ba Bloemfontein moo nono ba ka iponahatsa hona moo Limo Mall moo? Batho bohle ba ka iponahatsa hona Limo Mall moo Matthew tla tloha teng. Okay. Ke dumela hore e batla e utlwahetse hobane ha re na dipotso, e se le hore fela ba kgonang ho iponahatsa re tla kopanang Limo Mall mono no. Ine ka re ka fumana fela di-location pele beke e fela re tla di kenya ka di-groupung ka moo. Moetapele wa ka ha ona bothata, le moruti ke ka setse ke mo romelletse yona location hore na Limo Mall ke hokae, hore na Klein Magasa e hokae. Moetapele wa ka. Re tla utlwa ha re se re fumane moruti ke kana hore le yena a ka re fe dintlha ka mokgo le hlophileng ka teng. Ke lebohile ntate Mokoto. Ha re lebohe mme wa ka. Thank you. Ke tsona ditaba mmuhi tseno tse re di fumanang. A re ke re utlwe moruti ke kana hore na moruti ke kana o re beha kae. Moruti ke kana? Wa fela. Ke moyeng mona sentse ke tswella pele ngwaneso. Ha ke tsebe hore na o boemong bo nepahetseng hore re ka bua ka ditaba tsena tsa mohwanto wa di-2 tsa November e re yang re o lebile. Awa ke eme gabotse wa fela. O ka re fa dintlha fela hore na moya o fokela kae ka taba ya mohwanto. Ke qeta ho bua le mme Andronica, tjhe o re file mane le mane. E ne se le ho fela o tla tsetse le wena hore na ho tla etsahala jwang le batho ba batlang ho ka iponahatsa jwalo ka ha ne ntse
o entse di-voice note hara beke? Ka mokgo re ke dumedisa baobuhi pele le baretsi ba the Radio Change, members tsa SACO, the members of the public ka moka ga bona from more Radio Change e kgonang go reacha ona. Ke re ke leboga go re fa support ka taba ya #justice for Evans Mpanyana. Re re modimo ka re thusa on this week e re lebaneng le yona ya March o ko Bloemfontein o ile gore ka moka ga rena ba re tshegetsang Evans Mpanyana tla be re le mo. Taba e kgolo wa feme a ke tsebe gore e tla ba e le repeat goba ka gore re be re bontshitse ga botse mo voice note e mathileng. Ke nagana gore ba bangwe ba e leng gore a ba ihumana voice note ke ba saletse morago. Ke nagana gore le tla ba fa ditekatekanetso tša gore ba kgone go joina group gore ba kgone go accessa voice note eo. Mara se ke ratang go se bolela ke gore dilo di ka mgo nna le sese Andronica le bo Morena Moletsane re boletseng ka gona dilo di apere tshiamo. March is official, and then batho ka moka ga bona ba e leng gore ba ya ko marching ba tsebe gore di preparations di dirilwe. Mara se ke ratang go se gatelela ke gore ba e leng gore ba tshwanetse gore ba ba dire di-contact tseo e seng go boela morago wa feme. Ke nagana gore maybe gana mo programming e ge re ka tseya yona the same voice note ra e beya gore ba kgone go kwisha gore di-contact person batho ba ba contactang ke bo mang from ka mo Limpopo, bo Bothaville, bo Bloemfontein e na le information ka moka ga yona. So se ke ratang go kgothaletsa baretsi ke gore be ke re kgopela gore bo botlhe ba ba yang ba no contacta bona batho bao re boletseng ka bona mo voice note, and then or ba contacte le rena ka mokgo re boletseng ka gona re ba file dinomoro tsa rena. Mara se re kwang go batho ba bolela ka sona le ge e le gore ba bangwe ba palla ko go ya OFM batho ba bontšha ba le in support of taba ya Evans Mpanyana, and then le ba e leng gore ba tla ba le gona in person e bontsha ga botse gore e tla be e bontsha ga botse gore re kopane ka moka ga rena mo ko Limo Mall ka mokgo se sa Andronica boletseng ka gona ka gore re thoma ko Limo Mall ka 9:00 ka mokgo re tlhalositseng ka gona, and then ke tlabe e le gore re kopane ka moka ga rena go tloga go ya ko G4S prison, and then le ba e leng gore ba nyaka go khumana di-direction ke nagana gore mo difounung tsa bona ga ba ka kenya Limo Mall o tla kgona go ba director to the place. Mara be re kgopela gore batho ka moka ba e leng gore ba tla ka di-transport tsa bona a re direng gore o ska kry-a e le gore nako e re tloga ko Limo Mall re ya ko G4S prison o kry-e le gore batho ke gona ba founa. Re nagana gore nako e pila ya 9:00 gore re beile gore batho ka moka ga bona ba e leng gore ba tla ba travela overnight, ba bangwe ba ka fitlha ka bo 6 bo 7, then ka bo 9 ke nagana gore no batho ka moka ga rena botlhe bo Ma-Change Radio, members of the community, barati le balatedi ba the Change Radio ba tla ba le gona ka moka ga bona, and then re kgone go thusana mo tabeng eo ya nako gore re be punctual ka gore ko re yang gona re tshwanetse re submit memorandum in time. Di a utlwala ha re kopaneng he ka di 2 tsa November Bloemfontein Limo Mall ke tla kenya voice note eno ka moga taba ena ya ka le wena ba imamelle gore na ba ka contacta bo mang jwalo hobane bohlokwa bo etsang hore ko letsetse ke ba gore a kere jwale programme re hatisa e tla ya YouTube re na le balatedi be leng hore ha ba yo ka di groupung ka mona ba emela programme ha e kena
jwalo ka ha ile Sontaha ka YouTube, then ba tla fumana dintlha kaofela ka mono. Ke lona lebaka le etsang jwalo. Jwale re tla ikenya he ba imamelle ba nang le thahasello ya hore ba ka ya Bloemfontein, ba tla letsetsa batho bano ba hlahellang mono ho hlophisa. Le gona wa feme ke na le tabanyana e nngwe e be ke batla gore re bue re butsa bareetsi gore bareetsi it is very much important go ba ka mogare ga di-group, ka baka la gore re le ka mogare ga di-group go e ba le problem e kgona go attendiwa ka pele and then e ba less stress ka baka la gore o kry le gore mo taba eo e diragang gona like go tshwanakana le taba eo e buletseng ya kwa Mhlanga, ge go iwa kwa Mhlanga goba o gone le some other things tse leng gore o ka di batla ka mo siteng ya kwa Mhlanga, ga go ba le group go ba very much easy ka gore re bone e bereka ka mo siteng ya rena bo easy ba yona gore no re kgona go contactana ra kgona go botsana taba ka speedinyana. So it is very much important go tlogela di-linki le gore batho ka moka ga bona ba e leng gore beshinki ba go lemogo gore no go ne le di-group tse di bjao